Hello viewers, welcome back to Citizens Network Gambia, a platform dedicated to amplify the voice of Gambians. On this special episode, we are back on street to sound the reaction of Gambians. How do they feel after a 2-2 dramatic draw against Congo match play at Morocco? The 2-2 draw has finally secured a place for Gambia to African Cup of Nations, which is to held in Ivory Coast in 2024, January to February. Do follow me to sound the reaction of Gambians. Oh, I was so excited. Yes, I was happy. I was jubilating. I know losing the game was not good for us, but at least if we equalize, it's good. We are going. So now we are going to the AFCON. I was so happy. I was celebrating throughout the night. And my compound, my brothers were giving out free money. Content, our boys make us proud yesterday. So we're going back for the second time to the Africa Cup of Nations. And boys, Gambia ñu ngi seen ginnaaw, everyone will support. We are supporting with full force. No, Demba kontaan naa trop. Am naa mbégte bi kontaan naa trop. Teg si dam suñu dóow itam mu ñëw score, mooy Mohamed Badamos, si second half bi, koñ bi Demba dafa neexoon Joolakunda kontaan nañ am nañ mbégte trop, Well, I'm still happy, I'm content, because small dëkk la, Yeah, I'm going to jël coupe bi, Yeah. Yeah, dama proud loolu sax dama happy bu ma déggee ne Gambia qualify na because man moom amuma dara lu dul Gambia xam nga so su ma déggee Gambia qualify na dama day over happy ko démb bu ñu score tout sama ngi dama seeda waaye boo déggee booy equalize nañ xam nga score one goal ba equalize dama over happy démb moom lu ma happy jëj naa am façon happiness boobu noonu dégg waaw dama leen di ñaanal rek ñu gën a dem si kanam su mënoon a jël bagage yi sax xam nga rek loolu moom mooy gën a neex sax xam nga li ma la wax nii. Demba moom affaire yi moom first half bi moom ñëpp tiitoon nañ waaye at the end second half bi baax na lool attaque bi moom baax na lool di wax nag suñ boys yi ne ñu ngi seen gannaaw full time all we have to do mooy na gars yi def seen level best ñun ñu ngi fa pour support every time ñu ngi fa pour gars yi di leen wax ne buñ deelu gannaaw nag doomi gaynde dafay ñeme jam-jam lool bu gars yi deelu gannaaw wi yaa ñu ngi seen gannaaw full force nag bañuy si dara waaw. Yesterday's game was a dream come true because we have the impression that the Gambia will qualify for the second time. But in the beginning of the game, nobody expect that this thing will turn out like this because in the first half, Gambia was 2-0 down. So in the second half, Gambia came back with a strong, impression and strong resilience to show the determination that they can make it. So we were so proud of the boys and we prayed for God to keep them, in the high tempo that they are on. Because this is something that will tell every Gambian that Gambia we can make it. We have the players, they are competent, we have the capability to even win the African Cup. If they work together and they believe that they can make it. After the draw, I was very, very happy, more than the word happy. In fact, yesterday, before the draw came, there was a certain portion of time where I could not drink it. It was tough on me. But immediately when we equalized, everything was nice to my side. It's a very, very good sign, that shows how hungry the boys are, in the quest for sport in this country. So I think it was very, very good. And Gambians are really happy, happy about the outcome of the results, despite we didn't have a very good start. But at the end of the day, I would say we achieved what we wanted to achieve, and which is very, very good. Donc de fossé woni contano rek tonya ke la wuluta dulamento so ni wala ge fengo so ni la football so ga play kan so ni kul tata wole nyama ka dol be nyanta so la nga happy rek nga ra boyol fa nga doye ala ko ni ay ke tanya nyato ye so ndel ga yum se wota ko contanta kay ye nga wole je dal ñi ngay ñaan yalla bu ba waye comme façon changes bi ni waaw
am na ñun dee teg toog si ñu dee toog si bench bi waaw mostly ñooñu mun nañoo ñëwoon depuis first half ah waaw ñu ngi bokk si first half player yi waaw comme duñ doon play wu noonu baax na torop man ay support it. dëgg démba after match bi comme like ñëpp a ngi kontaan because ñëpp lii leen bëgg a xam nga ñuy cappa Gambia mu move to the next level waaye dëgg comme game bi bu mu doon daw comme like si sadness bu nekkoon dafa over métti because neexut tamit nga war a toog nga gis comme sa néew yëpp a ngi play AFCON yow sa dëgg nekku fa te Gambia léegi ñun dañ nekk dëgg boo xamante ne comme dañ jàppee suñu bopp underdog te ñu nekkatun ay underdog because soo xoolee like first half bi ñu doon play comme dañ respect Congo trop te waruñoo ñëw taxaw di defense game boobu loolu moo waral comme like ñu dóor ñu first half bi waaye first second half bi ñu ñëwee ñu pare comme pour play like ñun Gambien leen léegi nekkatun team bu ndaw den am result. Yeah, I was so extremely happy. You know, Finda Banda was going celebrate with some of my boys outside. Yeah, at turntable. Yeah. foog naa man lu ma gis suñu striker bi dañ war a seet affaire am Assane Cissé because xam nga daf ñu yee school tamit xam nga suñ mënoon a may ndoy chance tamit ñuy laal xam nga loolu tam dafa important you know waaye man loolu laa si gis daal. kay dama gis coach bi rek mooy am yaba tuuti si affaire bi daanaka waaye kontaan naa si affaire bi bu baax a baax yes dama because du ma gis ni you know yàlla Gambia mu am lu mu bugg quoi loolu rek daa mun a ñaan. ban façon yaba la si coach bi. coach bi kay daanaka xam nga coach nu munta nekk soo gisee défense si football bi rek li ngay war a ceeñ li nga xamante ne daanaka yóbbut football bi si kanam nga jël li nga xamante ne ñun yëpp kontaan naa because man démb xool naa football bi waaye xam nga yaa ma gën a xam rek waaye si coach bi laay blame daanaka. game bi moom neex na trop boot nag first half bi moom bonoon na trop first half bi moom dafa bonoon trop. but second half bi moom ñëw na gars yi liggéey ko waaw mais coach bi nag moom moo xaw a def erreur tuuti rek Messi dafa waroon start si sama gis-gis man Messi ba côté dafa waroon start waaw loolu laa gis. waaw incha allahu rabbi dañ ko jëli indi ko si kàttanu yàlla. team bi war nañoo yokk tuuti war nañoo wookoon lu bëri you know si téye bool bi bool possess bi you know because démb da ngaa gis ne ñu nekkoon si beñ bi sax mun naa am sax ñoo jonoon a baax ñu nekkoon si biir. game bi coach bi tam formation muy indi dafa ñëw pour mu mun a am draw soo amee draw dafa qualified so loolu moo ko doon na démba you know waaye things yi da nga gis ne bu amee changes bi second half bi it was very better it's nice xam nga booy play neen am neen ndam you know kontaan naa trop si loolu you know nga coach la blame baake no na Gambian coach nga over blame le no because akamena sikoma ndo mani ka sikoma I find all out I play because my second half I find all out like because ndule force to le na nyaaro force to baake timo mo mbulo ko ni mansi mo mo le jemi sa stop no yeah in Africa team jemi sa stop no yeah. all they have to do mooy defend bu bari bi na ko gars yi bàyyi te ñooy attaque because gis nga first half bi defend bi da was too much so gars yi mënuñoo dem fenn waaye gis nga attaque bi comme que xam nañ ne suñ booy ay attaque lañ moom nañ ñu bàyyal suñ booy ñuy attaque rek ndax game bi dem kanam. The tactic that the coach, you know, usually employed in the game, that is the defensive style. That it's showing that the Gambian football is far beyond playing in the defensive. They should have been pushing forward with the ball rather than defending. Because the moment Gambian move with the ball, they keep on making it. They show the people that they can make it. They can have a collective football and they can create chance and they finally score. We were 100% sure that we will defeat these people. We never thought it will come like that. In the first half, we 2-0 in our favor. So one thing, the coach was also planning in the first half that he will draw. He was defending. First half he was defending. But the second half, you see how Gambia did. They all came out with full force. Everybody was looking for something. So afterward, they did it. One thing, the coach, always the advice that I have for the coach and the technical side, let us never defend. In football, let's play. We come out, play with easy and accept. Sometimes we can play with easy and accept defeat with honor.
But football is, it's a game that you come with your own plans. Understand nga? And that's the way he used to come. Noonu la dee ñëwee kii daf dee ñëw ak plan am xam nga ñu bëri nag dañ ko jéem a discriminate waaye seetal fi mu ñu jëlee da ngaa njëkk a seet fi mu ñu jëlee léegi any African Cup of Nations qualifiers ñun dañoo dem qualifying round rek duñ dem pre matches yooyu noonu ñu war a def. So kon mu ngi try. If you look at football worldwide, the boys need motivation, and I think with motivation everything is possible. Because if you looked at Gambia, when it comes to Gambia as a nation, in the field of sport, I think Gambia is still left behind. You understand? And we all know football now, it's a profession that is very, very noble. People are leaving their offices and all that to go and be footballers and all that. So I think the boys need to be motivated, especially financially, because without finance, nothing is possible. So I think looking at the team, the setup or the build-up of the team is very, very good. We still have lapses though, but I think the coach knows what is best for the team and he shall work on that, to make sure that, all those lapses are overcome. With this team, are you confident that they can make it to they will make it in the upcoming African Cup of Nations? Yes, well, I would certainly say yes, because if you look at the same team was the same team that played in the last African Cup, and we've seen how far they've went. Having the same team on the ground and having some new people that are included, I think, the strength of the team is still there, and the boys need to do more, because if you look at the sporting, if you looked at African Cup as a competition and looking at Gambia's stand in the African Cup of Nations, it's not something that people can talk about for a long time, because Gambia has just qualified. I think this is the second consecutive time we are going to play the African Cup. So looking at that alone tells that the Gambia is really ready and working so hard to push forward. We know where we stopped in the last African Cup of Nations, and we intend to go further if possible. And we are all praying for the boys and wish them all the best. coach bi moom man du ma dee lekk comme tactique bi man du ma ko dee lekk dara waaye dama moom gis ne ne substitution yi baaxoon na trop waaw because da ngaa gis ne jaamaano moom anytime moom su nekkee suñu fil bi rek comme dañ dee mën a téye bool dañ dee mën a create chance waaw ba pare yaa ngi ko ma mintee tam te am bu mu dëkka noonu is very good coach dafa war a try mu gën a tactique bi mu try ko muy gën a play offensive football mu bàyyi defense bi because da ngaa gis ne ñun anytime su ñëwee si game bi starting bi du dee baax waaye anytime ñu dem benn solo goal suñ play attacking players yi rek suñ play attacking football rek dañ dee mën a am dara. Ndeke yi nga men yeke na trailer rek ya boy fana dol mel ko ma tray fana yi fana njube ka football wala dunugol fana so yi temo di fana na so fana ya kato ke so mole do ala mol sam mol kata ñaro ñami rek ya wala mu dal ma ku nekk ak loo mën a gis man su ma la ma gis comme like suñ defensive da nga ko war a bàyyi like lu ñoo play W6 nii comme daf ñu over nekk di sonal even si last AFCON bi sax def ñu over sonal comme defensive man bi leen war a bàyyi ñu génn ñu play football bu comme football bu mu mun comme football bu ñu nga xamee nañ ko play Gambia dafa bari talent so ñun ay play ragal yooyu noonu loolu nekkut comme loolu nekkut Gambia ñun den ñeme comme den ko mun so nañu coach bi gom tamit comme ñu na gaay boy si génn si ñu play leena la rek ñun Gambia ni yàlla dafa tax football dafa nekk si ñun dan day gis ko judutee rek moom mun football booy mun neen football comme defending bu bari bi du Gambian football booy dem mun a score dem mun ball so Gambia dafa nobatu woon léegi ñu ngi feeñu so coach bi ak ñu nekk si booram nañ ko woon ne ñun ball suñ bos la Gambia ni mun neen ko so defending bu bari bii nii daf ñu dee sonal even last African Cup of Nations bi waroon nañ def lu rëy waroon nañ dem ba final waa after ñu naa Cameroon ragal bi defend bi ba mu ëppa moo ñu rëy defend baax na waa su ëppee rek baaxut so booy mu ngi am skill player na ndóoy na leen pousse gars yi génn ñu play mun ngaa defend waaw Gambia nekkut ñun duñ ay booy fii dañ gis defend sax mu ngi mun bool so coach bi dafa war a wookoon loolu comme mu wax ak Gambian technical side yi nekk si booram pour gars yi dimbale ko comme ñu yóbbu suñu football ñun attaque lañ xam Gambia yoo xam nga buro suñu waraga suñu nawetaani booy dañ dee score booy mun neen bool so defend suñu football coach bi force bi daal dafa over bàyyi loo xam daal comme mooy tactique bi comme digga bi nii naka double six bi waa tactique bi force bi moom dafa over des comme baaxu daal digga bi kii nii ñoom Ibu Adam nii ñoom Assane Cissé ñoom yëpp gisuñ daal so dafa waroon a teel a si ñoom Bada Mousse xam nga so force bi daal gis nga Congo dañ ñu over play bi daal baaxu daal waa second half bi after mu ñëw change tactique bi ñu mun a am dara
Well, viewers, that's all we have for you in this special episode. Don't forget to subscribe and comment for more insightful updates. My name is Alu Cisse. Thanks for now. Until we come your way next time.